ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਓਡੇਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ। 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ। UN ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਕਿਹਾ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ। ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਈ ਝਾੜ। SBI ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੋਰਟ ਓ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਜਾਰੀ। ਤਕਰੀਬਨ 3,62,000 ਲੋਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੇਘਰ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵਧਿਆ ਖਤਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਹੇ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਓਡੇਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਓਡੇਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਮਾਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਗਵਰਨਰ ਓਲੇਹ ਕੀਪਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਓਡੇਸਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਘਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾਗਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਅਕਸਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਰਕੀਵ, ਵਿੰਤਸੀਆ ਅਤੇ ਕੀਵ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 27 ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੂਸ ਨੇ ਓਡੇਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੁਤੰਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਹਰ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਨਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। The findings of the Commission are truly horrifying. Let me quote the Commission's conclusions. The evidence gathered has reinforced the Commission's previous findings that Russian authorities use torture in a widespread and systematic way. These issues directly relate to the Security Council meeting, which will begin in a few minutes, as it concerns egregious war crimes occurring daily against Ukrainians in the temporarily occupied territories of Ukraine. And let me quote the latest report.
Recently analyzed information is suggestive of the hierarchical nature of the services involved in the commission of torture, the knowledge of superiors and prevailing sentiment of impunity. Let me give you another quote. Victims' accounts disclose relentless, brutal treatment, inflicting severe pain and suffering for almost the entire duration of their detention, with blatant disregard for human dignity, leading to long-lasting physical, mental trauma. The Russian side continues to bury its head in the sand. As noted in the Commission's report, and I quote, it regrets that its efforts to engage with the Russian Federation remain unsuccessful. The Commission has addressed 23 written requests for meetings, access, and information without receiving any answer from the Russian side. Therefore, we are not going to take lectures from Russian Federation, who have had ample opportunities to provide the Commission with access and information. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ VOTING ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ VOTING ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੂਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰਨ VOTING ਕਰਵਾਉਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। UN ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਬਜ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। We condemn in the strongest terms the Russian Federation's illegitimate attempts to organize Russian presidential elections in temporarily occupied areas within the internationally recognized territory of Ukraine. Holding elections in another UN member state's territory without its consent is in manifest disregard for the principles of sovereignty and territorial integrity. Such elections have no validity under international law. We recall the United Nations General Assembly's resolution ESS 11/4, adopted at its emergency special session on October 12, 2022, that declared the Russian Federation's attempts to hold illegal so-called referendums in September 2022 in parts of Donetsk, Kherson, Luhansk, and Zaporizhia regions of Ukraine had no validity under international law and do not form the basis for any alteration of the status of those regions of Ukraine. An overwhelming 143 countries voted in support of the resolution and affirmed core principles under international law by condemning these so-called referendums. We also recall General Assembly Resolution 68/262 of March 27, 2014, which similarly underscored that Russia's referendums held on March 16, 2014 in the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol had no validity and cannot form the basis for any alteration of the status of these regions. We reiterate the UN General Assembly's call to all states, international organizations, and the United Nations specialized agencies. ਅੱਜ 193 ਮੈਂਬਰੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 115 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਮੇਤ 44 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ VOTING ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੁਨੀਰ ਅਕਰਮ ਨੇ ਇਸਲਾਮਫੋਬੀਆ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਫੋਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। For nearly 2 billion Muslims across the world,
Islam is a pillar of faith and worship, uniting people in every corner of the globe. And let us remember that it is also a pillar of our shared history. For centuries, Muslims have been a crucial source of culture, philosophy, scholarship, and science. From the enormous influence of Avicenna, the great physician and philosopher, whose interpretations of Plato and Aristotle helped shape the development of Western European philosophy, to the Muslim mathematician and astronomer Al-Khwarizmi, responsible for delivering Indo-Arabic numerals and the father of algebra, to the father of rationalism, Averroes, whose groundbreaking commentaries bridged Islamic and Western thought, to the countless contributions of Muslims across every field, from science, technology and medicine, to literature, art, music and architecture. Excellencies, today's event shines a light on a vicious plague that represents a complete denial and ignorance of Islam and Muslims and their undeniable contributions. The plague of Islamophobia. Around the world, we see a rising tide of anti-Muslim hate and bigotry, and that can come in many forms: structural and systemic discrimination, socioeconomic exclusion, unequal immigration policies, unwarranted surveillance and profiling, restrictions in accessing citizenship, education, employment, and justice. These and other institutional barriers violate our shared commitment to human rights and dignity. And they also perpetuate a vicious cycle of exclusion, poverty, and disenfranchisement that echoes across generations. Meanwhile, decisive rhetoric and misrepresentation are propagating stereotypes, stigmatizing communities, and creating an environment of misunderstanding and suspicion. ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਮਿਕ ਖੌਫ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Our rich history as a pluralistic and democratic nation, embracing diverse religions, has long served as a refuge for those persecuted for their faith. Whether Zoroastrians, Buddhists, Jews, or adherents of any other belief, they have consistently found in India a sanctuary free from persecution or discrimination. At the heart of this ethos is our principle of Sarva Dharma Sambhava, encapsulating Indian secularism and affirming the inherent goodness of all religions, each deserving of equal respect. This principle isn't merely a facet of our culture, it is firmly enshrined within the Constitution of India. It is therefore with deep concern, Mr. President, that we observe the growing manifestation of intolerance, discrimination, and violence against followers of various religions. We condemn all acts motivated by anti-Semitism, Christianophobia, or Islamophobia. However, it is crucial to acknowledge that such phobias extend beyond the Abrahamic religions. Clear evidence shows that over decades, followers of non-Abrahamic religions have also been affected by religiophobia. This has led to the emergence of contemporary forms of religiophobia, particularly anti-Hindu, anti-Buddhist, and anti-Sikh elements. These contemporary forms of religiophobia are evident in the increasing attacks on religious places of worship, such as gurudwaras, monasteries and temples, as well as the spreading of hatred and disinformation against non-Abrahamic religions in many countries.
ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਹੈਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੋਰਟ ਓ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੈਤੀ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 3,62,000 ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਤੀ ਇਸ ਵਕਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਖੜਿਆ ਹੈ। Our colleagues at the Office of the Coordination of Humanitarian Affairs say that the security situation in the capital Port-au-Prince remains tense and volatile, with each day of violence bringing more suffering to Haitians. In a new survey, the World Food Programme found that recent events have degraded food security even further. People with the lowest level of food consumption surged from 32% to 41%, according to the survey. More than 2 in 3 households saw their incomes drop, and 7 in 10 departments in Haiti reported that the price of food is increasing. For its part, the UN Children's Fund says that hunger, life-threatening malnutrition are at record levels across the country and concentrated in the capital cities in Port-au-Prince's poorest and most insecure and congested neighborhoods. More and more parents can no longer provide appropriate care and nutrition for their children. They also cannot take their children to health care centers due to the violence. Nearly 1 in 4 children in Haiti suffers from chronic malnutrition, also known as stunting. The number of newly displaced people now stands at 15,000 in Port-au-Prince, but it bears repeating that these families had already been displaced before, in some cases multiple times. Our humanitarian colleagues tell us that people are exhausted and distressed. We and our national partners continue to work around the clock, despite the risks to reach people in need. Yesterday, the World Food Programme distributed some 14,000 hot meals to displaced people in Port-au-Prince. They also distributed food rations to 3,500 people in Cité Soleil. ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਦੀ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SBI ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ SBI ਨੇ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਦੇ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ SBI ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ SBI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। Because in our judgment, we had directed disclosure specifically of all details of the bonds, including the purchaser, the amount, and the date of purchase. They have not disclosed the bond numbers because that had to be disclosed by the State Bank of India. Because if you see our judgment, Chip's judgment is quite clear on that. All details. So all details have to be furnished by the State Bank of India. I am for the government. And they had said in their own application that they have the bond numbers, etc. But they said that they were in 2 different silos. That's right. The SBI's application for extension was on the ground. SBI is not a party. They were here because they moved an application. Anyway, if they disclose the bond number, we have no problem with that. Lordships may issue notice to SBI, my lord. Yes. Application. My lord, may I mention, my lord? Lordships may issue notice to SBI, my lord. No, that no. I am requesting the honourable court. An application has been filed by the Election Commission of India. In the order of this court dated, what is it? 11th of March. 11 March 2024. This court had directed that the Election Commission of India, that ECI, shall upload on its website the data which was furnished to this court and which was being maintained in the custody of this court. While issuing this direction, the court had presumed that a copy of the data which was lodged before this court, before the registry of this court, would be available with the ECI. Mr. Amit Sharma, learned counsel appearing on behalf of ECI states that as a matter of fact, ECI did not retain any copy
of the data which was collated by it, since it was being placed before this court in sealed custody. To stop. The request, therefore, of the ECI is that the data which has been filed in this court may be returned to it, so as to enable it to comply with the order of this court for uploading all the documents. Full stop. This request of the ECI has not been opposed either by Mr. Kapil Sibal or the Senior Counsel or Mr. Prashant Bhushan, the Counsel. Mr. Vijay Hansai, will be yours. ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੈਲਨਬਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹਮਾਸ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਮਾਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਈ ਦਰਜਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। We discussed this. We discussed as well the energy situation for Europe. And here I have to say what's happened over the last couple of years is quite remarkable. The move away from dependence on Russian energy. The United States has very much supported this move, including with liquefied natural gas, and we discussed the ongoing transition that countries are making, really redrawing the energy map of Europe at a critical time. As the Foreign Minister mentioned, we're also collaborating on other key regional priorities, and notably the Western Balkans. And here I really have to commend Austria's longstanding leadership and the Foreign Minister's personal leadership and engagement. This is something that is near and dear to our hearts, and especially President Biden, because for the President and for me, when I started out in the 1990s, so much of the focus of the world was on the Balkans, on Bosnia, on Kosovo. And one thing we don't need, Europe doesn't need, and especially the people of the Western Balkans don't need, is a back to the future moment, where we find ourselves back in the 1990s. And thanks to the engagement of Austria, the leadership of Austria, we're moving decisively in a different direction, a positive direction, a direction in which the Western Balkans is genuinely integrated with Europe. We share the goal of a democratic, prosperous, peaceful region integrated with the rest of Europe. The European Commission's recommendation to open accession talks, negotiations with Bosnia and Herzegovina is something that's very welcome. We fully support their Euro-Atlantic path, including with the European Union. And we also encourage the leaders in Bosnia and Herzegovina to move past divisions, to pursue reform necessary to move down the path toward the EU. And here we really benefited from the Foreign Minister's insights, not just from his recent visit, but from all his engagement. And here we will continue to partner strongly. ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ $2.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 78 ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੱਕ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Making an incredible announcement that the center will be receiving over $4 million, in particularly at Wellfort, $2.6 million to make sure that there are physicians and healthcare professionals here to provide healthcare to all people in the city of Brampton and Region of Peel. We have the diabetes center here, Healthy Smiles program, and this is all a part of Ontario's initiative through our Deputy Premier Sylvia Jones and the Minister of Health is announcing over $110 million to go across Ontario to make sure that there is accessible healthcare services available to all people who need them. You know, we believe in healthcare for
all, making sure that healthcare is accessible, because we know that without your health, there's nothing. And so I'm really excited here to be able to work with Wellfort to make sure that the funds are going into the right places, to make sure we have doctors and nurses and other physicians and people here to take care of every single one of you. Investment ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ $110 million by the government of Ontario, so that the residents of Ontario can have access to the primary health care. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ 4.2 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਸੋ I just want to say thank you to the community for always coming together and advocating and raising their voice. ਜਦ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਫॉर ਯੂਰ ਐਡਵੋਕੇਸੀ, ਐਂਡ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਫॉर ਬੀਇੰਗ देयर and being the voice of the community as well. एक छोटा जा example हैगा, we just recently had an event ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ Prime Asia had covered that event, and many people called us back and they thanked the Prime Asia and the media partners for taking that information and passing on that information to the community. So ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।